안녕하십니까? 오늘은 국제회의반 졸업시험 두 번째 모의고사를 진행하겠습니다. 영안 동시통역을 우선으로 진행한 후 한영 동시통역을 진행합니다. 종소리가 울린 후 바로 영안 동시통역 지문이 시작됩니다. 기기 작동 미숙으로 인한 문제 발생 시 재시험의 기회가 주어지지 않습니다. 자, 종소리 후에 바로 시작됩니다. Hi, good evening. I am Dr. Jin Ho. Thank you once again to the United Nations for having me here to the meeting, which will be held under the theme of financial support of COVID-19 items and identity protection with blockchain technology for universal digital access. My topic is digitalization of the public education sector as a core response to COVID-19 experience from Africa. While the impact of COVID-19 have affected people across all levels of education, the vulnerables have been the hardest hit. From primary to tertiary education, the impact of COVID-19 created an unprecedented gap that may take years to bridge. According to a recent World Bank Group report, 115 million people could fall back into poverty, giving huge impact on education. COVID-19 exposed the deepening inadequacies and inequalities in the educational systems, covering the misalignment between resources and needs, the near absence of technologies for education in public schools, the unsupportive environments, and the reason why equality may stand as a mirage. While the early adaptation of private institutions to technology served as the much-needed cushion during the lockdown, the public schools experienced total interruptions to conventional schooling lasting over 15 weeks. Irrespective of any concerted efforts to maintain learning continuity during this period, public school students had to either rely on their own resources that they already have to continue learning remotely through the internet, television, or radio, hooking up to any educational platform. This limited and expensive access left many frustrated, leaving the option, as it turns out, less attractive compared to their involvement in other vices. Teachers who made effort to link up with students on a part-time basis were faced with the unique challenge to adapting to a new pedagogical concept and modes of delivery of teaching for which they were not trained. So began the speedy falling behind of even the most determined public school student, primarily because they had little or no access to digital learning resources, coupled with the intense lack of resilience and engagement to learn on their own. With over 70% of the nation's youth population in public schools, the grim scenario can best be imagined. The long-run economic impact of this loss of the equivalent of one full session of schooling for current students speaks volumes. I witnessed that many parents who are sending their children to public schools are first frustrated about their children's lack of access of education, as well as the learning space, since majority of the institutions had none. Years ago, when the UN highlighted digital literacy as a required learning, no one ever imagined that the ultimate use will come in sooner. It is therefore likely that the Niger Delta may continue to face reduced economic well-being, even if their schools speedily return to pre-pandemic levels of performance, which was non-existing in some public schools. The question is, how soon can public schools reinvent their learning environment so that digitalization expands? While reopening of school and universities should bring unquestionable benefits to many, the trade-off between opening and facing some infrastructural decay or staying shut remains the issue. When the education restarts, the early preparedness of some private schools made reopening less worrisome, while in some public institutions, the situation could be more dire. A school that naturally had electricity and water supply problems may still be vulnerable to their inability to put in place physical distancing measures, implementing hygiene measures, reviewing personnel and attendance policies, staff investment, which means we are not yet ready for it. What about the challenges of public funds? These may be compromised, as more funds may still be directed to other less significant areas, putting long-term public spending on education at risk, in spite of any short-term stimulus package. So, inequality continues amongst students across private and public, across workers, and amongst teachers. Therefore, we need to apply regional priorities to reorganize the support fund
to overcome the current situation that public education faces and improve the overall education system. 수고하셨습니다. 다음으로 한영 동시통역을 진행하겠습니다. 종소리 후에 바로 시작됩니다. 코로나19는 어떻게 사회를 바꾸고 있을까? 포스트 코로나19와 새로운 표준, 언택트로 대표되는 비대면적 상황은 불가피했지만 이젠 고착화되고 있다. 그로 인한 물리적 단절은 디지털 기술이 메워주고 있다. 이미 빠르게 진행되던 빅데이터와 인공지능에 기반한 디지털 트랜스포메이션은 코로나와 함께 더 깊숙하게 사회 곳곳으로 침투하고 있다. 한국리서치 조사 결과 우리 국민 중 83%는 지금 겪는 코로나19가 디지털 시대로 전환되는 시간을 단축할 것으로 예상했다. 또 그렇게 단축될 미래의 시간이 사회에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망한다. 그러나 명암이 있다. 같은 조사에서 코로나19를 통해 우리 사회의 정보 격차 문제는 더 심각해질 것이란 우려도 나타나고 있었다. 디지털 전환이 우리 사회에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망하면서도 정보 격차 문제는 심각해질 것이다. 달리 얘기하자면 기존의 불평등을 심화시킬 것으로 예상되는 정보 격차는 디지털 전환을 통해 확대될 것이지만 전반적으로 우리 사회에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보는 것이다. 이것을 어떻게 해석해야 할까? 고민이 깊어지는 지점이다. 미래에 대한 막연한 기대와 매일 마주하는 현실은 다르다. 정보 격차는 디지털 격차의 다른 말이다. 지식 정보에 대한 접근과 활용이 경제적 상황이나 성연령 지역별로 불균형하게 나타나는 현상을 가리킨다. 정보 격차가 단순히 정보 활용 차이에서 머무른다면 다소 불편을 감수하는 정도에서 그칠 것이다. 하지만 시간 경과에 따라 기존 사회적 경제적 불평등을 심화시킬 수 있다면 격차 해소를 위한 사회적 노력이 뒤따라야 한다. 디지털 기기 활용에 능숙한 계층은 앱으로 지점별 마스크 재고량을 확인한 다음 구매하러 나가지만 그렇지 않은 연령대는 무작정 약국 앞에서 줄을 서거나 이미 다 팔린 곳에서 문을 두드린다. 명절 기차표 예매를 앱으로 끝내는 세대와 서울역에 가서 줄 서서 사는 세대 간 벌어지는 디지털 불평등은 심각한 사회적 문제가 될 수 있다. 코로나19 사태로 이런 디지털 격차는 더 벌어지고 있다. 올해 1월 1일부터 9월 17일까지 코로나19와 관련해 국민권익위원회에 접수된 민원 33만 건을 분석해보니 가장 큰 비율을 차지한 세 가지 민원 유형은 방역과 생활, 그리고 교육이 주제였다. 1차 대유행 시기에는 중국발 입국 제한, 신천지 등의 집단 모임, 폐쇄, 금지, 외국인 카지노, 다수가 모이는 장소 방역 강화 등 방역 관련 민원이 압도적으로 많았다. 2차 시기로 접어들면서는 방역과 생활 민원이 비슷한 수준이었다. 생활 민원은 여행, 결혼식 등의 취소와 연기에 따른 수수료, 환불 분쟁, 경기 악화로 인한 중소상공인과 근로자 지원 등이었다. 주목할 점은 교육 관련 민원이 시기에 관계없이 꾸준하게 상당한 비율을 차지하고 있었다는 부분이다. 민원은 불편과 불만이 있어야 나타난다. 그만큼 교육 영역에서 시도된 제도의 운영에 혼란과 불안이 지속된 것으로 파악할 수 있다. 온라인 수업과 관련하여 주간 학습 안내와 일일 학습 안내 내용이 달라 학부모 입장에서는 이런 혼란이 부담스럽다를 비롯해 등교 계약 연기와 온라인 계약에 따른 불편사항이나 대학교 등의 등록금, 기숙사비 환불 등이 자주 등장했다. 더불어 코로나가 야기하는 다양한 교육 현장 격차에 대한 불안감이 깊어지고 있었다. 교사들은 코로나 이후 온라인 수업 일상화에 따라 디지털 콘텐츠 생산자로 변모해야 하는 처지에 놓였다. 일단 이런 온라인 공간에 익숙하지 않는 교사들은 자연스레 경주에서 뒤로 밀린다. 수업이 교실의 벽을 넘어 온라인에 공개되면서 비교 가능한 콘텐츠로 대상화된다는 건 교사들에겐 강박이다. 온라인 맞춤형 수업 진행과 교환 마련을 위해 부가적인 노고를 들이는 것도 힘들지만 디지털 기기 활용 능력 차이가 교사 자질 차이로까지 확대 해석된다는 건 전과 다른 부담이다. 수고하셨습니다. 다음에 뵙겠습니다.